Good evening. Good evening. Chalo, welcome back to all of you. Right, after 2 days where we have touched upon the idea of UPSC what, why, how. Today we will take it further where we will do syllabus orientation. Okay. Last 2 days we have discussed in detail of the journey of UPSC, ups and downs of it, what do you face, what goes good, what doesn't go good, all related aspects then. Today we are getting specific where after understanding the idea of prelims, after understanding the idea of mains, it is important that we see this journey integrated, right? Bari prelims atho bari mains anta nodbardu. This journey is an integrated journey. That's how we see this. Alva? So our perspectively syllabus decode marana. Syllabus anta nodadaga specifically we are looking into main syllabus. Let's break down every aspect of it. Specific today we'll touch upon GS paper 1. Okay? Clear? All of us? Before we start, if there is any question, anything you want to ask of what we have done yesterday, of whatever, any doubt that has arisen, any clarification, anybody, anything you want to ask? Any question, any doubt, any clarification? Clear? We'll go ahead, we'll start? Okay, right. People online also, right, put down your questions on the chat box, we'll be able to answer. When you look at the idea, the core subject with respect to prelims or mains, anta nodadaga, there are 4 core subjects, which is polity, geography, history, and economics. These are 4 core subjects. Okay? These are the 4 core subjects. Take it for prelims or mains. These are the 4 core subjects that you have to focus upon. Right? Polity, history, geography, and economics. Now, an extension of history is art and culture. An extension of geography is environment. These are 2 additionals that again come both as part of prelims and mains as such. Okay? Then we have the idea of what is called a general science or science and technology aspect of it. Okay? So these are 4 additional subjects. So these are 4 core: history, geography, economics, and polity. And then 4 additional subjects, extension of history. History now, ancient, medieval, modern and nodadaga, what becomes more important is the idea of art and culture, kale, sahitya. And the idea of environment ecology, which is an extension of geography. Geography an entire subject alli environment ecology ideas barutte. Okay? Adu bittu science matte science and technology perspectives nodthivi. Idu jotege we add one most important which connects everything, which is your current affair. Okay? So overall idea of a competitive exam, if we have to decode, we see from this perspective that there are 4 core subjects, 4 additional ideas related, and then 1 current affairs which connects to everything. So take any competitive exam for that matter, this becomes your core, right? That is why we always say your understanding in these 4 subjects, polity, geography, history and economics, this decides what is your fundamental strength. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? We start with geography, polity, economics, history, ಈ ರೀತಿ ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ NCERTs of these 4 subjects. Okay? NCERTs of these 4 subjects should be your primary focus as such when you are looking at. That is where the idea builds. Then we improvise. These are additionals that we take in further, and then we improvise on current affairs. Okay? This is how we see. Now for UPSC, we said there is prelims, there is mains, and then there is personality test. Prelims, we know there is general studies and aptitude paper. Mains, we have language which is qualifying, but there is general studies, essay, and then 1 optional. This is the pattern that comes, right? So when you look at this aspect of it, what becomes primary is general studies here, general studies essay here, and here also the aspect of your understanding core. That's the idea. So ee aspect alli this becomes very, very important. So ನಿಮ್ಮ entire study journey alli the primary focus will be on this aspect of general studies. ಹೌದಾ?
We have also said that you have to very clearly understand that the idea of general studies is not same as general knowledge or general awareness. General studies is not same as general knowledge, general studies is not same as general awareness. That's something that you have to be very clear. This is largely the what and when aspect of it. Andre, it is a little factual in term, direct. This is not only what and when, this is what, why, how. So it is largely analytical. So here the demand is analysis, general studies, samanya adhyayana, right, where you're looking at general knowledge, samanya gnana, athwa samanya arivu, general awareness, right? So ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಜನರಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ 6th standard to 12th standard basics. Okay, so ಯಾವುದೇ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 6th standard to 12th standard basics ನೇ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಕೇಳುವಂತಹ ರೀತಿ, ದ ವೇ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರು, some of you are pursuing, but you will be at the age of 21, 22 by the time you take the exam. On that perspective, ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ GS ಕಮ್ಸ್. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನೀವು ಈ ಸತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, May 24th ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50% ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, 50% ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿ, 50% ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು May 24th ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ GS ಪೇಪರ್ ನಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ, ರೈಟ್, ಆಲ್ 9:30 to 11:30, 11:45 ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಬೈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1 hour ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆಗೆ. 1 hour ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿರೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 50% ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್, ಈಗ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ 10th standard ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸತಿ 10 ಪ್ರಶ್ನೆವರೆಗೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so this is not going to be an extremely difficult idea. Like I told you, out of 100 questions, 20 questions will be very much at level 1, which is solvable directly. Another 20 questions requires a little higher effort. So it will not be difficult, right? But your preparation has to be very planned and clear, right? That is the idea. Now, taking it specific, we have understood prelims, mains, interview and the more stage ನೋಡಿದಾಗ, the most critical stage and the most important stage is what? Most important stage is mains. So mains understanding ಅಲ್ಲಿ complete syllabus decoding ಮಾಡೋಣ, so that you get a thorough clarity. Okay, so general studies mains ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, there is GS1, there is GS2 and then there is GS3. These are the 3 GS papers. GS1, GS2 and GS3. Okay, these are the 3 GS papers that are there. Now I am not putting GS4 because GS4 is a different paper altogether. We'll discuss that. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು GS paper ನ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ there is a specific idea, so which we'll take up. What is it? ಈ GS paper, ಪ್ರತಿಯೊಂದು GS paper ನ 3 parts ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, right? Every GS paper is seen in 3 parts. GS1, the 3 parts are history, society, geography. History, society and geography. Okay, GS1, history, society and geography. GS2, the other 3 parts are polity, constitution
polity constitution, governance, social justice, and international relations. History, society, geography, polity, constitution, governance, social justice, international relations. This is your GS paper 2. GS paper 3. GS paper 3, the three parts are economic development, agriculture, science and technology, environment, disaster management, and the third part is security. Now, E riti first to larger bird's eye view ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? This is how you have to remember. So what are three parts of GS paper 1? History, society, and geography. Okay? So GS paper 1 ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ three parts ಇದೆ. History, society, geography. GS paper 2, again three parts are polity, constitution, governance, social justice, and international relations. GS paper 3, there are three parts, which is economics and agriculture. Then you have science and technology, environment, ecology, and disaster management. And then you have security. These are the three GS papers, each divided into three parts. Okay? Right? Now, each day, we will today do GS1, tomorrow probably we'll touch GS3, right? Saturday, if time permits, we'll look at GS4, and then Monday approximately we're looking at GS2. That's the idea that we are looking at. Let's see. Now, there is one exclusive paper which is GS4. GS4 is not like the first three papers. GS4 is an exclusive paper of ethics, integrity, aptitude. So it's a completely different paper. Like I have told you, e papers alli nimage 10 marks questions, 15 marks questions anta bandu theoretical understanding allidre. This is one paper where you have questions in section A and section B. Section A questions are all theoretical in nature. Section B questions are case studies. This one paper is an out-of-box paper. Ethics alli there is nothing completely right, completely wrong. Okay? So, one section A anta barutte, idralli almost 120 to 130 marks barutte. Right? Section B case studies alli another 130 to 120 marks. Total 250. ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಯುವರ್ ಡಿ ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ರೈಟ್, ಯುವರ್ ಬಿ ಒ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ GS paper 4. Okay? So you have a clarity now of all 4 GS papers. What is the first paper? History, society, geography. GS paper 2, polity, constitution, governance, social justice, right, international relations. GS paper 3, economic development, agriculture, science and technology, environment, disaster management, and third part, security. And fourth paper is a completely different paper of ethics, integrity, aptitude, where questions are in two parts, section A and section. This is the primary understanding. Okay? Now, as I said, our focus today is GS paper 1. Okay? This is the focus. Clear? Yes? All of us are set? Right. Chalo. Let's get to the idea. Now, we have seen this yesterday. This syllabus copy, all of you should carry the syllabus copy. Right. Those who are attending online, we will share the syllabus copy on your orientation group. Okay, so as of now, watch this. We'll share the syllabus copy on the orientation group. So, Union Public Service Commission conducts the exam, Civil Services exam, and we have seen the idea. The exam happens in 3 stages: prelims, mains, interview. We have discussed this in detail. What is the timeline of the exam? Generally, February, March, now January only, right? Our basis mele. Finally, your prelims happens sometime in May,
and then mains August, September, results in December, and interviews. This is your timeline. Idra ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ idea ಇದೆ. Okay. Now, first stage is prelims. We know the importance. We've seen the pattern of prelims also. There are GS1, GS2. First paper is a merit paper. Merit paper only 100 questions. Correct answer 2 marks. Negative 2/3. 200 marks paper. Merit paper because idar this ಮೇಲೆ cut off decide ಆಗುತ್ತೆ. Second paper 80 questions. 2.5 marks for a correct answer. Negative marking 2.5/3. Right. This is purely qualifying paper. Right. How many of you are first class today? First class, 2 of you. So this is totally fresh, huh? You have not heard of this at all. Right. I'll share the idea of what it is. So after this we discuss. So there are 2 papers. The first paper is merit. The first paper is a merit paper, means this is the paper which will decide your cutoff. Okay? Which means how much you score out of this 200 depends your clearing from the first stage to second stage. The second is purely qualifying paper. 80 questions 200, 2.5 correct answer, negative marking irutte. Illi neevu just 67 plus 7 pass agutashte. Okay? So this is something that we know. Second paper is purely a qualifying paper. First paper is a merit oriented paper. Are we clear? Yes? Now, this is your prelim stage. What is the syllabus prelims? Seen that prelim syllabus and nodaga current affairs, history, geography, polity, economics, environment, ecology, science. This is the prelims oriented idea which we have seen now. 4 core subjects of history, geography, polity, economics, environment, history alli nimage national movement history idea current affairs jotege general science and clear. This is your prelim syllabus of general studies. We have discussed this idea. Now come to the second paper which is your aptitude. Aptitude only comprehension, interpersonal skills, logical reasoning, decision making, general mental ability, basic numeracy, data interpretation, English language comprehension. This is your topics when it comes to specifics. Right? How do we see the idea? So on that basis we are integrating the picture. Are we clear? All of us? Right. So that's the line that we are taking in consideration of general studies. This again is not mathematics, right? I'm repeating it. It is basic mental ability. Numbers mele nimma hold strong agittu antandre work agate. Right? It is something that you should not be scared of. Again, it should not be something you should neglect. Right? Numbers adidashta and calculus, integration, differentiation antala. This is basic addition, subtraction, multiplication and on ಸ್ವಲ್ಪ fast ಆಗಿರಬೇಕು. Right? What is 15 plus 25 ಅಂದಿದ್ದಷ್ಟನ 15, 25, 15 plus 5 plus 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು 15 plus 25 ಅಂದಿದ್ದಷ್ಟನ 40 ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. But once we get back to this, continuous practice madadashtu, this paper is definitely doable. So idakke hedro avashyakate illa. Don't be scared for any reason. Okay? Then mains. Second stage, most critical stage, important stage in terms of how we move about. Right? Those who are shortlisted from prelims get to attend here. Approximately 12 to 15,000 people write mains. In that we have seen the pattern. The present pattern is there is 2 compulsory languages, purely qualifying, essay and 4 GS papers, 1 optional that you have to choose which has 2 papers. So total how much? 1750 marks. So this is very critical because prelims alli ನೀವು ಎಷ್ಟೇ marks score ಮಾಡಿದ್ರು it will only qualify you to the second stage. The marks doesn't carry over. But mains alli every marks that you score becomes important, that it adds to the interview marks. Mains plus your interview decides your rank. That's why this becomes important. So eradu paper purely qualifying, aa basis mele 600 marks, right, is not added, but the remaining 1750 adds up. Every single mark is 2 ranks. Aa reeti nodta hogtira. So you have to put your effort here very effective. So alli we are looking at what is the syllabus and nodidaga general studies 1, 2, 3 and aptitude, ethics and degree aptitude. That's it. Clear? Yes? Again, we have done a quick run through. The first focus is on
General Studies 1. Okay, GS 1 is the first focus. Clear? All of us? So three parts are history, society and geography. Let's go to the first part now. Okay? Right. Now generally ನಮಗೆ history ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ. ರೈಟ್? But that's not true when it comes to the idea of UPSC and specifics here, because they are preparing you for a civil services exam anandaga. It is not about your remembering ability or by hearting ability, it is about your understanding ability. Okay? History anta now prelims alli nodidaga they were very clear. They said history of India, Indian national movement. Correct? So history of India andaga alli ancient India barutte, medieval India barutte, modern India barutte, which includes the freedom struggle until independence. Mainly they take it to a little higher level. Okay? Now look at this. How have they touched history? History now more part madidare. Indian heritage and culture, Indian history, world history. Right? GS paper 1 is in three parts: history, society, geography. History itself is in three parts, which is art and culture, your Indian history and world history. Let's understand each of this word. Every single word let's try to understand, so that we'll try to say what are they touching upon. Okay, so going back to the idea, when you see this picture, generally history and aspect now nodaga we see that in three parts, which is ancient history, medieval history and modern history. These aspects are noted. Okay. Ancient, medieval, modern ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ in terms of the lifestyle, in terms of how they have carried forward. So from Indus Valley civilization, prehistoric period, old stone age, middle age, new stone age, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ Indus Valley civilization, Vedic age ಇಂದ up to Gupta's ವರ್ಗೂ almost we look at as ancient. Right? So Gupta's ನಂತರ ಆ dark age ಏನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, where lot of foreign invasions happen and domestic Indian empire see a fall down. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್, ಮುಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಡಿವಲ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಮುಘಲ್ಸ್, ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಲೇಟರ್ ಮುಘಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯಾರ ಮಗ ಯಾರು, ಯಾವ ಡೇಟು ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ನಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, where they are asking you to remember dates and everything, every name and all that. That's not the focus. The focus is on what? The focus is on art, culture, heritage. So ancient and medieval times alli ivattuvargu prastuta iruvanthadenu, what is that is relevant even today from ancient and medieval times? That is something that we are looking at, art, culture and heritage. Okay, art, culture and heritage, that's how we are looking at it. Perfect. So that's the line that we are taking in consideration. Ancient and medieval times. How are we looking at it? So art, culture and heritage, because ivattugu kuda, if there is something relevant from ancient times, this is what is relevant. Apart from this, what? Apart from this, religion, right? Society. How this is all followed. Okay, that's how much you look at art and culture from ancient medieval. Modern history alli
we look at the idea of European invasion, freedom movement, and related aspects. This is how much is relevant from history. Okay? So, itihasa anta nodidaga, we are not looking at the idea of people, rather we are looking at art, culture, heritage, religion, society, which is relevant today. Right? ಈಗ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇದಿಕ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್, ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಿತ್ತು. ರಿಗ್ವೇದಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ there was no caste system, there was no rigidity, right? Varnashrama, Varna systems ಬಂದರೂ ಕೂಡ there was flexibility allowed, and there was very good that women had very high status. But ಅದೇ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಏಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, when look at the other three Vedas ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ caste system became very rigid, it became very hereditary, and on that manner women lost status in society, and a lot of evils of intercaste marriages, dowry and all other things started. That's how you see the idea. So these are things relevant even today. ಆ aspect ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, right? And ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ when you see the idea of Hinduism taking very strong roots and becoming very rigid, ಅದರ alternatives ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೈನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. that becomes relevant. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುದ್ಧ ಯಾವ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟುಡೇ? ವೈ ಡಿಡ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೂ ಜೈನಿಸಮ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್. You are looking at understanding things. What is the major difference between Buddhism and Jainism? Jainism spoke of extreme non-violence, complete non-violence, right? Buddhism said non-violence is a virtue, right? Violence ಮಾಡಬಾರದು, non-violence is a virtue. ಆದರೆ to establish peace, to establish stability, if violence becomes necessary, go ahead ಅಂತ. So Buddhism talks of madhyama marga. Right? Jainism talks of extreme non-violence. Right? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಡೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. That's how strict is Buddhism, Jainism on non-violence aspect, extremes of things. Right? Whereas Buddhism takes a middle path, madhyama marga ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ I can assure you, the people who teach history here are the best in the country, right? Sinaya sir and Karim sir teaches history, and both of them are the best in the country when it comes to history. They are legends in their fields when it comes to teaching history. Okay? Both of them are from Hyderabad. On their availability they come. Karim sir comes a little later. Sometime we call him in sometime in October. Our time only we have a complete session that we run through. That's how the overall idea works, specifics and so on. Right, that's the line in which we build the concentration research. Okay, this is for you to basic understand. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೀವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್? ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್? salient aspect of art forms, literature, architecture. From when? From ancient to modern times. From ancient to modern times, art, literature and architecture are the salient aspects. Right? So Indus Valley civilization alli neevu Harappa, Mohenjo-daro anno idea nenpidya? Sometime you would have definitely heard of it. So allinda illivargu bandiruvanತಹ art forms yavdu, literature forms yavdu, architecture forms yavdu, that idea comes in. Right? Initially ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನೀವು ಅಜಂತಾ, ಎಲ್ಲೋರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇವ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮುರಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಆರ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡಾನ್ಸ್, ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಲ್ಲಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್.
ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಓದಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್, ರೈಟ್. ಡಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇವೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇವೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಇವೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 5 ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೂತು ಒಂದು 100 ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 100 ಡಾನ್ಸು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್. ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರೋ ಡಾನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರೋ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟದು ಇಷ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅದನ್ನು ಟಾನಿಕ್ ಥರ. ಟಾನಿಕ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, 5 ml 10 ml. ಯಾವ ಟಾನಿಕ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟದ್ದು ಕಲಿತೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಲಿತೆ, ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇವೆ, 350+ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇವೆ, 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು 350 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟರಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 4, ಈ 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನೇಮ್ಸ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. So who gets citizenship? How can you attain citizenship? How can you renounce citizenship? What is citizenship by registration? Citizenship by naturalization? Ee riti, there is article 5 to article 12. Right? Then part 3 of the constitution is fundamental rights. Fundamental rights alli from article 12 to article 36. Ige nanu chapter by chapter ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ. That is how you have to look at it. Okay, so here in terms of art and culture aspect of history, they are touching on arts, literature, architecture, ancient to medieval times. Right? ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ರೈಟ್? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರ, ಮಧುರೈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿಲಿ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾಲುಕ್ಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ವೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, there will always be one question which is an out of box question and ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ದಟ್ ಅದು ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಕೇಳೋದು ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2013 ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 2013 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 2013 ನಾವು ಮೈನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಓಕೆ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಇರೋ ಬರೋ ಡಾನ್ಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಆರ್ಟು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೈನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ GS ಪೇಪರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿರಬೇಕು? ರೈಟ್? ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಶಿವಾಸ್ ತಾಂಡವ ಡಾನ್ಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇರೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೇನು? ಶಿವ ತಾಂಡವ ಡಾನ್ಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿತು ಅದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಓದಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಡಾನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೌ ಮೆನಿ? ಆ ಥರ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು.
ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ದ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಯರ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್? 2 years ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷಸ್ ನಟರಾಜ ಐಡಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಒಂದು ರ್ಯಾಕೆಟೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ಐಡಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ನಾಟ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿವ, ರೈಟ್? ನಟರಾಜ ಐಡಲ್ಸ್ನ, ತುಂಬ ಪ್ರೆಷಸ್ ಐಡಲ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ರೈಟ್, ಕದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ನಟರಾಜ ಐಡಲ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ನಟರಾಜ ಐಡಲ್ ಪೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಆಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ನ, ನಟರಾಜ ಐಡಲ್ಸ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. UPSC ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಎಂಟೈರ್ ಐಡಿಯಾನ ಅವರು ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಅನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೌ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Next, Indian history. So art and culture ಆದ್ಮೇಲೆ the next idea is Indian history. In Indian history, they are dividing first in significant events, issues, personalities during middle of 18th century, that is 1750s until present. So Indian history, they have said events, issues, personalities. So history ನಾನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು? ಒಂದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ, issues surrounding those events. There are people who have participated in those events, who have contributed to those events. So these are 3 things: events, issues, personalities. ಎಲ್ಲಿಂದ? Their specific focus is 1750s and onwards. Why 1750s and onwards? Why not before that? Because in Indian history, 1750 is a turning point, right? 1757, a very important event happened in Indian history. Which event happened? Battle of Plassey, right? So 1757, Battle of Plassey happened. Battle of Plassey was between Nawab of Bengal Siraj-ud-Dawla and Britain. So British, who were here as traders, they established East India Company. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ರೈಟ್? ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ, ಹೂ ವಾಸ್ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ನವಾಬ್, ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೌತಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ನ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಫಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾರ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾರ್ ದೇ ಫಾಟ್. When Britain fought this war and they won Battle of Plassey, they defeated Nawab of Bengal. With that, British rule on Indian land started. That is why 1757 is important. So that is why events, issues and personalities post 1750 ಅಂತ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So 1757, next most important war 1764. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1773. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ 1750s ಇಂದ ಆಚೆ ನಡೆದಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಡೀತು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾರು, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second part. While this is there, now they next ask what? Different stages, contributors, contributions from various parts of the country to what? Freedom struggle. So next most important topic is freedom struggle. Right? So different stages, important contributors, their contributions from various parts of the country to national movement or freedom struggle. Okay? 1757 of Battle of Plassey, 1764 Battle of Buxar, ನಂತರ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ವಾರ್ಸ್, ಟಿಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಲೋ-ಸಿಕ್ ವಾರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
The first major turning point where a large gathering hit back British was 1857. 1857 is first war of Indian independence. Okay, it is generally regarded as first war of Indian independence, 1857. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿರಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So then they started divide and rule and all other policies affected. So ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗೋದು 1857 ಇಂದ ಆಚೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗೋದು 1857 ನಂತರ. ಓಕೆ, 1885 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ 1857 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಶಿವಾಜಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ, ರೈಟ್, ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಟಿಪ್ಪುನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಟುಡೇ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್, ಆನ್ ಆರ್ ಓನ್ ಬಯಸ್ ಬೇಸಿಸ್, ಶಿವಾಜಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್, ಟಿಪ್ಪು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿಪ್ಪು ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್, ಶಿವಾಜಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. They were all fighting for their own wish in terms of protecting their kingdom and protecting their interest, right? Freedom movement, national movement started 1880s and onwards because nation ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 1885 and onwards. ವೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 1885 and onwards. That is how you see the idea. That's why it is called what? Freedom struggle. Rest all were tribal movements, peasant movements, right? Movements that struggle that were happening then and there. Freedom struggle ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ದೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Moderate phase, extremist phase, revolutionary phase, Gandhian phase ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. Are we clear? Yes, that aspects of history, right? See, I am sure presently with all of you coming from different backgrounds, some of you are science students, commerce students, arts students, right? BCA, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಓ ಇದು ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು this is something really interesting to study once. Because the teacher is also a very interesting teacher. In fact, Sinaya sir was somebody who taught us history. Now history ಕಲ್ತಿದ್ದವರಿಂದ, right? ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಲಿಟರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, post independence consolidation, reorganization within the country. So art and culture 1750s and onwards, freedom movement ಅನ್ನೋ ಜೊತೆಗೆ one part here that comes is post independence system, ಅಂದ್ರೆ 1947 and onwards. 1947 and onwards. Okay, that way. So post independence consolidation and reorganization within the country, 1947 and onwards. Clear? So till freedom struggle until 1947, 1947 and onwards, what are the words that they are using? Consolidation, reorganization. Why? India independent ಆದಾಗ ಹೀಗೆ ಇತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದಿತ್ತಾ? ಇರಲಿಲ್ಲ. We were a large land mass. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಇತ್ತು, which was called British India, right? Then there were larger princely states who were ruling their own territories. British ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು. Then the responsibility of the leaders was to consolidate the entire country into one union. That's where Sardar Vallabhbhai Patel played a very important role. He along with VP Menon traveled to all princely states, convinced all of them. ಯಾರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು, ಬೆದರ್ಸಿದ್ರು. 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧನೇ ನಡೀತು. ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ, ರೈಟ್, ಕಥಿಯಾವಾಡ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರೀತಿ 3 ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್. ನಂತರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಈಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಯರ್. ನೆಹರೂನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಪಟೇಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೇಡ.
Ambedkar also said no. Ambedkar's suggestion was north, south, east, west, center ಅಂತ 4-5 province ಮಾಡಿ divide ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸಿ ಅಂತ. But the idea of culture and language was so very strong that 1956 around Putti Sriramulu went on a fast. Putti Sriramulu was a freedom fighter leader from Andhra Pradesh. Right, he went on a fast demanding for a separate Telugu land. He died while he was on fast, and that created a large, and Andhra Pradesh became the first language-based state that was segregated. And then State Reorganization Commission was set up. Fazal Ali Commission and the State Reorganization Commission was set up, based on which the entire country was reorganized on language lines. Again, I'm just giving you the words points, right? Idin in detail agi ellavannu touch ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So ಆ ರೀತಿ state reorganization ಆಯ್ತು. So on one side post independence, consolidation, reorganization within the country. Clear? Yes, all of us, that's the understanding that we are building. Fine? Clear? Right, so post independence, consolidation, reorganization within the country. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ವಾರ್ಸ್, ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್, ರೈಟ್, ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಂಥ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಡೆದಿರೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು 2026, 2025 is a history. Right? So we will meet next year, tomorrow. That's how the history comes into picture. Clear? So this is the aspect when we touch into art and culture and Indian history aspect as such. Okay? Clear? Next, the third part is world history. Third part is world history. So art and culture, Indian history, and the third part is world history. World history anta idu prelims ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮೇನ್ಸ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? Since 18th century, andre 1700s and onwards. Right, which includes world wars, which includes industrial revolution, colonization, redrawal of national boundaries, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism. Ishtu aspects irtare. 1700s inda aache naddiruvanta ella major events: American Revolution, French Revolution, Industrial Revolution, First World War, Second World War, First World War, Second World War ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅದರ ನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್, colonization, decolonization, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಬರಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ BA ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, MA ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ. Maximum up till then. So, and this is part of what? General studies. Okay? So, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೇಳಲ್ಲ. 12ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ NCERT ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಸೊ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1914 ಇಂದ 1919 ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ GS ಪೇಪರ್ 1 ಹ್ಯಾಸ್ 3 parts: ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ and world history. Art and culture, all art, literature, architecture, silent aspects. Then Indian history ಅಲ್ಲಿ 1700s, 1750s and onwards, most important events, issues, contributions. Then freedom struggle, and then post independence history, world history aspect. Ishtu history enders ಬರುವಂತ idea. Clear? Yes. Any question, any doubt? ಇದು ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು? Any such thing? Any question? Good.
ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನ್ಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನ್ಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಏನ್ಷಂಟ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಏನ್ಷಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಲಿಟರೇಚರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. That is why there is no large difference between studying for prelims and studying for mains. Right? Consolidated, holistic study neatag madidira antandre, that idea will help you thoroughly. That's how you have to base yourself. Are we clear? All of us? Yes? That's the understanding that we take. Okay? Let's move to the second part. Now the second part is society. Right? The second part is society. Right? Society, samaja. Okay? Every aspect of Indian society gets into consideration. Okay? GS paper 1 understanding. So it is the second part of your GS paper 1. Look at what are they touching upon. Indian society, diversity, salient aspects. We are a very large country, very diverse country. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಲಾರ್ಜ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ಕಲ್ಚರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಅನ್ನು. I've stayed in Delhi for 6.5, 7 years. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಶುಭ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ರೈಟ್? ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹೊಸದೇನು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಂದವರು ಮಂಗಳವಾರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಶುಭ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ತ್ ಹೋಗಿ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರನೇ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂಗಡೀಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ಲೋಸ್. ಕೆಲವರು ಮಂಗಳವಾರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಸ್ ಸೋ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ರೈಟ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಂಜನೇಯನ ವಾರ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯನ ವಾರ. ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ India mountains, right? In terms of aspects that you see, North India follows solar calendar, South India follows lunar calendar, right? ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸು, ಅವ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೇಸ್. ನಮಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನವರಾತ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ನವರಾತ್ರಿ. ಯುಗಾದಿಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಶ್ರಾವಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೇ ದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದ ವೇ ದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ದ ವೇ ದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. Diversity creates differences, diversity creates issues, all that is tested under the idea. Okay? That's the understanding of Indian society and diversity. All the salient aspects of the society. Caste is a salient aspect of society, right? How is caste as an idea followed? How is caste as an aspect followed? Rigid, not rigid. Urban areas go, rural areas go, caste hegide. Caste is more rigid in urban areas or rural areas? Rural areas. Right? Very clear differentiation on caste. Ivattu kuda sakashtu ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, untouchability ಇದೆ. Right? Though it is banned, though it is in. Okay? In terms of caste, that idea is very strong. But urban areas, it is more on achievement, is more on lifestyle basis. That understanding. So this is the idea. I'll show you a question. There was a very very interesting question. Question ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? Inter-caste marriages with the same
economic status has found acceptance, but inter-religion marriages have not found acceptance. Explain ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? Inter-caste marriages with the same religious status, with the same economic status have found acceptance. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೈಟ್, ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ 4-5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಗಂಗಟ್ಕರ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಮೊರ್ಸ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ರೈಟ್, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೌಡರು, ದಾಸಗೌಡರು, ಆ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 4 ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಸಾದರ್ ಲಿಂಗಾಯತರು, ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಈ ರೀತಿ. ಅಂಡ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆಗಳಾಗಲ್ಲ. It is in the same subcaste again that marriages happen. Correct? Question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ಲೇಟ್ intercaste marriages with the same economic status is happening. Right? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ರೈಟ್, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ಐಡಿಯಾ, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಲಿಜನ್ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. This aspect of society, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ, these are aspects of society. That's how the ideas come. Indian society and diversity. Okay? It's a very important understanding, social understanding. Yelli sir, where do we get to study this? 11th and 12th ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ NCERTs ಇವೆ, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ NCERTs. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. India is a country, close to 50% of the population is women. Yes? Would you know what is one major phenomena that India faces? Amartya Sen calls this phenomena as missing women. Close to 50% of the population is women, but where are women in politics? Where are women in business? Where are women in labor force? Nowhere. 10%, 12%, 5%, ಈ ರೀತಿ participation of women. So this aspect of women is called missing women. Researchers have proved that if women participation in labor force, in economy increases by at least 5%, GDP will grow by at least 2%. ಆ ರೀತಿ push ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is an aspect of society, right? In terms of the idea of patriarchy, that still continues. The idea of looking at women from a different angle, that still continues. So role of women and women organizations. How do we see that? How do we understand that? Very important understanding that comes into picture. Right? And how there are certain classifications. Some jobs are only women oriented jobs, pink collar jobs. Right? That aspect of things. So this is the idea that we see in role of women and women organizations. Different women organizations, movements and related aspects to that. That also is society. So on one side, society and diversity, other side, women organizations. Third, population and associated issues. India is the largest populated country in the world, not officially still, but largely. Right? 140 crore population approximately, largest population. Right? Population can be a resource also, population can be a trouble also. If you skill that population, if you work very effectively with that population will contribute very well to the country's growth. So it becomes a resource. The entire world is struggling, suffering for young, dynamic population who can become demographic dividend. Illa. Because most of the world's population is getting old. India's population is young. Demographic advantage ಇದೆ. ಆ demographic advantage ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಥವಾ disaster ಮಾಡ್ತೀರಾ? That is the idea of population. Associated issues ಏನು? Right? Let me give you an example. Uttar Pradesh, India state only. Uttar Pradesh government made a policy. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, 3ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆಚೆ government facilities ಕೊಡಲ್ಲ, government benefits ಕೊಡಲ್ಲ. Right? Population control ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. Assam, again Indian state, same. More than 2 children, no government facilities, no government benefits. Mizoram, right? Attached border with Assam. Okay? If you have more than 2 children, if you have more than 3 children, additional government benefits, additional government schemes.
Same country, right? Look at the divide. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months 1 year ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, MK ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ? 4 ಜನ 5 ಜನ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. So how are we looking at population from a society's perspective? So first, why is Mizoram giving additional benefits when it comes to more? Mizoram is giving more benefits because Mizoram is a tribal state, right? Population of tribes is decreasing, because of which their tribal identity will get lost. So they are encouraging more kids so they can retain their tribal identity and work better. Uttar Pradesh, very high population. Assam, very high population. In that sense, they are looking at controlling population. Idella okay, sir. Why is Andhra Pradesh and Tamil Nadu telling more maklu? Right? North India, South India ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ population control policies ನೋಡಿದಾಗ South India has very effectively implemented population control policies. Population is very nicely controlled in South India. North India ದಲ್ಲಿ still it's a very large growing population. But resource distribution ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್? ರೈಟ್, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಟ್ಸ್ 544 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು? 28. ರೈಟ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು? 30, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿ 30, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು 22 ಈ ಥರ ಏನೋ ಇದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು? 80 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು 1971 ಸೆನ್ಸಸ್. 1971 ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನ್ಯೂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ನ, ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ನ ಬರೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಬರೀ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ the legitimacy of the states will decrease. In all this sense, population and issue from the society aspect, resource distribution, availability aspect. That's how the idea comes. Right, so Indian society and diversity, women and women organization, population and associated issues. Clear? Next, poverty and developmental issues. Right, society ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ poverty is an issue. ಇವಾಗ poverty ಅಥವಾ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಕಾನಮಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ರೈಟ್, ವೈ ಇಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ. ವೈ ಪಾವರ್ಟಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು? ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So diversity, women organization, population associated issues, poverty associated issues. Next, urbanization, their problems and remedies. Right, India, largely rural country, is continuously going towards urbanization. Correct? 2011 census ತಗೊಂಡ್ರೆ 2011 census ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 2011 census says 67.5 or 68% of India is rural. 32% of India is urban. Right? So in that sense, 2011 census alle eshtiದೆ. In that idea, imagine how much amount of rural ability India has. Continuously growing into urbanization. Urbanization ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ every rural area gets into urban facilities, pressure on land increases, right? ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ the land use pattern changes, agricultural ability comes down, all that will have impact on the entire urban pattern. Right? Today people are not able to get good enough income in the rural areas, so they move on to urban areas. They don't have skills. So what do most of them work? Most of them work as security men, most of them work as
ಡೆಲಿವರಿ ಮೆನ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, right? And that urbanization also leads to problems such as slums, quartered settlements. All these ideas come into picture. Urbanization, problems and issues related. Okay? That's the line at which we see. Are they clear? All of us? Right. Next. Social empowerment. Social empowerment. Social empowerment, right? So what is the empowerment aspect that we look at? There are many communities in the country which are socially marginalized. Old age, right? Especially with increasing globalization, urbanization, there is a scenario where children go settle abroad, leaving parents back. Children go settle in urban areas, leaving parents back. And these are old age people who don't find care, who don't find support. Lot of psychological issues come into picture. So old age issues, right? LGBT population, disabled, physically challenged population. All this need empowerment, societal understanding in terms. How are we? Right? So that aspect of society in terms of social empowerment. Okay? Next. Communalism, regionalism, secularism. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್. ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್, ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ರಿಲಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಕೋಮುವಾದ, ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. ನೀನ್ ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ರೈಟ್, ನೀನ್ ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. Right? Majority, minority, that is communalism. Related aspects to society. Secularism on the other side, irrespective of religion, irrespective of community, irrespective of differences, treat everybody equal. No discrimination. Give everybody equal treatment. Now secularism ge India al follow mado reeti bere, Europe, America dal follow mado reeti bere. Right? Western countries have an idea of secularism where there is a distance between state and society. State does not intervene in religion. State has nothing to do with religion. That's how Western secularism is. India hagalla. India actively participates in religion. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ರಜಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಂಜಾನ್ಗೂ ರಜಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೂ ರಜಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೈಲಾಶ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So India government actively participates in religion without discriminating one religion and other religion. That is India's idea of secularism. Communalism is differentiation, discrimination based on secularism and issues associated. This is the philosophy. ಹಾಗಿದ್ರೆ regionalism ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Regionalism ಅಂದ್ರೆ region based differentiation that comes in. Right? ನೀನ್ ಕನ್ನಡಿಗ, ನಾನು ತಮಿಳ್, ರೈಟ್, ಕಾವೇರಿ ನಮ್ದು, ರೈಟ್, ನೀನ್ ಮರಾಠಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾಂ ನಮ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಜನಲಿಸಮ್, ರೈಟ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ, ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಕೇರಳ ಜೊತೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೀಗಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮಧ್ಯೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಪೋಲಾವರಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಾಂಬೆ ನಮ್ದು, ಬಾಂಬೆ ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ರಸಗುಲ್ಲಾ ಯಾರ್ದು ಅಂತ. ರಸಗುಲ್ಲಾಗೆ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಸಗುಲ್ಲಾಗೆ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಒಡಿಸ್ಸಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಟುಡೇ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಇಸ್ ವಿತ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಹೀಗೆ. So Indiaದಲ್ಲಿ regionalism is region based feelings based on which this discrimination comes in. Chandigarh, right, West Bengal or Punjab, Haryana. So regionalistic feelings are very strong, right, because of resource sharing, because of regions, right, land borders, river water, ella based on regionalistic.
All these are issues of society. Then effects of globalization on Indian society. See, as and how globalization seeped into Indian society, modernization seeped in. Now modernization is not wrong, but westernization came also. Sir, modernization to westernization, what is the difference? Modernization is trying to adopt modern lifestyle, modern living habits, which is okay, right? ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸದನ್ನು ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ತಕ್ಕಂಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. Westernization is what? Blindly adapting the Western lifestyle. Right? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಕಷಾಯ ಕುಡಿತೀವಿ, ಶರ್ಬತ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನು, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಏಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾಪಿ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? Trying to adopt modern lifestyle is modernization. Globalization brought both. It opened up things to you. Illidra basis mele lifestyles changed. Things have changed. Marriage was a very sacred institution. Getting into marriage was believed to be a very sacred idea. Today divorce has become a common picture. Right? Marriage is no more a sacred institution, marriage is a choice. The idea of live-in couple and live-in culture has gained acceptance. The idea of single parenting has gained acceptance. Right? What is the new modern phenomenon that is developing in society? DINK. Newspaper reportings. DINK. What is DINK? D-I-N-K, D-I-N-C. Dual income, no kids. So people get married on the agreement that they will not have kids. ಮದುವೆ ಆಗೋಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ, 45-50 ವರ್ಷ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸುತ್ತಾಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರೇ ಸುತ್ತಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೋ ಕಿಡ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೀಪ್ಡ್ ಇನ್? Globalization. Right? There is an increasing acceptance to all this in the perspective. All that has an idea on the society. Okay? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದೆಲ್ಲಿ? ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 1 ಸೊಸೈಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, 2 women ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, 3 ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, 4 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, 5 ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್, ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. These are all aspects of society. Clear? Yes? All 3 parts of paper 1? History, society, geography. History alli ಏನು 3 part ಇದೆ? Art and culture, Indian history, world history. Society alli, right, from the idea of society, diversity, women organization, poverty, population, right, globalization, social empowerment, urbanization, and your social philosophies, all this is part of society. Are we clear till now? Yes, all of us, right? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನೀವು NCERT ಓದಿದಾಗ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. That's how actively you have to look at things. Clear? Yes, that's the line at which we are working. Perfect? Okay? That's the understanding with everybody. Third part of GS paper 1. Third part of GS paper 1 is geography. Okay? Third part of GS paper 1 is geography. Geography in prelims will have physical geography, social geography, economic geography, human geography, ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್, distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. So what is the focus on? The focus is on key natural resources. So distribution of natural resources. Tumba important resources. Where are they in the world?
in South Asia and Indian subcontinent. This is the idea. Right, ಯಾವ ತರ question ಕೇಳ್ತಾರೆ sir? First year they asked uranium. Right, uranium is a very important nuclear fuel. Right, so world ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐರನ್ ಓರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಈ ರೀತಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಥ್ರೂನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, distribution of very important natural resources, world, India, South Asia. Resource geography. Okay. Second, factors responsible for location of primary, secondary, tertiary sector industries, various parts of world, including India. The first thing that we have to understand is industries na now more part al nodtivi, more type, primary, secondary and tertiary. Hege, right? All those industries which are dependent on raw materials as available in nature are all primary sector. Howda? Agriculture, fishing, lumbering, livestock, mining, these are all industries dependent on raw materials as available in nature. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಬೆಳೆದು ಅದು ಹಾಗೆ, ಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹಾಗೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ನೀವು ಹಾಲು ತೆಗೆದ್ರಿ, ರೈಟ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಹಾಗೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಂದ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಫಿಶಿಂಗ್, lumbering, forestry, all these are what? Primary sector as available in nature. Secondary sector, primary sector ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that becomes what? Secondary sector. Correct? Mining, iron ore is converted into steel, right? Your agriculture, tomato is converted into ketchup, fruits are converted into jam, right? Milk is converted into cheese, paneer. These are all what? Processing, manufacturing, secondary sector. Tertiary sector, service sector, right? Marketing, finance, logistics, transport, all this comes into tertiary sector. IT enabled services. So these are primary, secondary and tertiary. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? Where is iron and steel industry? Kudremukha, okay. ಬೇರೆ? ತೋರಣಗಲ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕುದ್ರೆಮುಖ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್, ರೈಟ್, ವಿಜಯನಗರ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಣಗಲ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್. 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕೆ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ? ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ? ಆ ಕಡೆ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಣಗಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ raw material oriented industry. Iron steel industry requires iron ore. Iron ore is a heavy metal. Elli raw material, alli industry. So there are some industries which are raw material oriented. ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ರೀಜನ್, ರೈಟ್, ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ, ಸಿಂಗ್ರೇನಿ, ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ raw material oriented industries. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ? ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೂ ಟೊಯೋಟಾ ಇದೆ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿದೆ,
your Kia Motors, right? Then you have Honda, TVS, close to Hosur. ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ TVS ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ವಿಡದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದೆ. Automobile industries require a lot of very good infrastructure, human resource supply and port connectivity most importantly. Automobiles are largely import-export. So Bangalore, Hosur, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ. Bangalore-Chennai corridor is automobile corridor. So Hosur of Tamil Nadu, Bangalore are very close, just a border separating Hosur to Bangalore. Right? Hosur is Tamil Nadu, Bangalore is Karnataka. So Bangalore ಇದೆ, Hosur ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ. ಚೆನ್ನೈ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇರ್ ಆರ್ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಪುಣೆ, ಗುಡ್ಗಾಂವ್. ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ? ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್? Human resource. IT industries require skilled human resource, required very good infrastructure, require very good, right, connectivity. So you can't establish IT industries in remote places. So what are the factors responsible for location of these industries? Some industries are raw material oriented, some industries are human resource oriented, some industries are market oriented, some industries are infrastructure oriented, right? That's the ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. Clear? Yes? Next. Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone. Earthquake, tsunami, volcanic activity and cyclone. Okay? Important geophysical phenomena. So natural resources, factors responsible and important geophysical phenomena. Clear? Right? That's the line at which we are looking at the phenomena as such. Perspectives related. How does an earthquake happen? What are the responsible factors for an earthquake? All geography aspects related earthquake. Similarly, tsunami andre ಏನು, volcanic activity ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, cyclone ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, topical cyclone ಗೂ temperate cyclone ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ವಾಲ್ಕೆನೋ, ಸುನಾಮಿ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇನ್ GS Paper 1. Clear? Right? Next. Geographical features, location, changes in their critical geographical features, including water bodies, polar ice caps, flora, fauna, effects, and such changes. So geographical features, their location, changes, geographical features of water bodies, polar ice caps, flora, fauna, and effects on such changes. Clear? That's the idea that we are looking at. Aspect-wise understand. How the larger perspectives are building across. Salient features of world physical geography. Right? Very important world physical geography, salient features. Every aspect. So all this becomes part of geography. Right? So GS Paper 1, 3 parts. History, society, geography. History only again 3 parts. Art and culture, Indian history, world history. Right? Society again we saw multiple aspects, from diversity to women to poverty, right? So your globalization, population related issues, then social empowerment, aspects of social philosophies, all related ideas we saw. Geography,
resource geography, factors affecting the location, important geophysical phenomena, right? Your world physical geography and geographical features. Ellanu geography. Okay? So GS paper 1 has 3 parts and all these 3 parts we have segregated. Are we clear? All of us? Yes? Perfect? Right? That's the understanding in which you have to build your concept. Okay? Right? Any question till now? Anything? Any question? People online, any question? Any question? Any question, any doubt, anything you want to ask? ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಈಗ NCERT ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERTs ಇವೆ. ಓಕೆ, 6th 7th 8th ಒಂದೊಂದು NCERT, ಅಪ್ ಟು 10th ಒಂದೊಂದು NCERT ಇದೆ. 11th ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 12th ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, 11th 12th ಈ 4 NCERT ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 6th to 10th ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿದು ಇಲ್ಲಿ 2 NCERT ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಅಂದರೆ 4ರಲ್ಲಿ 3 NCERT ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು. ಕೋರ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಒಂದು NCERT, ಅದು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ 4 ಇದರಲ್ಲಿ 3 NCERT ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ರೈಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ again 6th standard to 12th standard NCERT that comes in covers larger aspects. Okay, clear? This is in terms of books that you touch. Interesting. I'll show you. Wait. There is a NCERT website. This is government website, okay, where free download is available. If you click on that, okay, you can get to select class. So class 11, select subject sociology. We look at the titles, introducing sociology, right, and then understanding society. Eradu book, right? Introducing sociology ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? ಅದು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERT ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, right, Indian society, this gives you very good understanding. Okay, social change and earth, this is the ultimate book. Very good book in terms of giving you thorough clarity. ಸೊ ಈ 4 NCERT ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 3 NCERT ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ GS ಪೇಪರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅದ. ರೈಟ್, ಸೊ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ 3 NCERT ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6th to 10th ಪಾಲಿಟಿ NCERTs ನೋಡಿದಾಗ 6th 7th and 8th ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ 1, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ 2, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ 3 ಅಂತಿದೆ 6th 7th 8th NCERTs. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್, ಈ 3 NCERTಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಟಿ NCERTs, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಈ 6th 7th 8th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ 6th 7th 8th ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ NCERTs ಆರ್
your 11th, 12th NCERT as such. Clear? Yes? Any other question? Any other question? Any question? Yes? Geography alli, it's more on geographical phenomena, physical geography, social, ಬರುತ್ತೆ. Mapping aspect of geography, right? Countries, borders, neighboring aspects, ಇದನ್ನ mapping ಅಂತಾನೆ separate ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay? Prelims ಅಲ್ಲಿ geography ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ physical geography, human geography ಈ aspects ಕೇಳ್ತಾರೆ. International relations aspects ನ prelims ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು, current affairs aspects ನ prelims ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು, mapping ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Like last year they asked which of the following countries are bordering Ukraine ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Right? Poland, Belarus, Hungary, ಇವೆಲ್ಲ. Why did they ask? India, Russia, Ukraine war ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುಕ್ರೇನ್ ಇದ್ದಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ right, India was able to bring back through those bordering countries itself. We set up posts there and through them we brought back. That why it was in news, so you have to answer that. Okay? That way questions comes. Right? So mapping based questions ಬರುತ್ತೆ. Maps are important. Current affairs understanding ಅಲ್ಲಿ maps ಕಲಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Right? Any civil services aspirant ಅನ್ನೋರಿಗೆ 2 atlas ಅನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? Always keep 2 atlas with you. ಒಂದು Oxford student atlas, not school atlas. Oxford ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. Oxford school atlas ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, student atlas ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. Oxford student atlas ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay? Oxford student atlas. Second, Orient Black Swan atlas. Orient Black Swan. Oxford student atlas, Orient Black Swan atlas. ಈ 2 atlas ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay? Oxford student atlas is atlas in terms which gives you a larger clarity of India mapping. India mapping ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Orient atlas is very good for world mapping. Okay? Orient atlas is very good for world mapping. Clear? That's how the idea works. Okay? This is very important. Clear? Yes? That's the understanding that comes. Any other question? People online, any question? Any question, any doubt? Paper-1 clear? Yes? Okay? Let's do an exercise now. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ UPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, FAQs, ಲಾಗಿನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ UPSC ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋದ ನಾವು. UPSC, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಈಗ. ಓಕೆ? Examination, previous year question papers. Okay? So let's go to last mains. Indian Forest Service mains. Right? Civil Services mains 2025. All your optional papers. Okay? Then, General Studies, paper 1. General Studies, paper 1. Let's look at the paper. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. GS Paper-1 ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೈ ಕ್ವೆಶನ್ ರನ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಓಕೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್? ಚಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಓದಿ. ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿ. ಓಕೆ? ರೈಟ್. ಓದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟ್ ತಿಂದಿರೋ ಜೀವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿ. ಓಕೆ? ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏಟ್ ತಿಂತೀವಿ. ರೈಟ್? ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. I was writing exam continuously, so there was one exam called Labor Commissioner exam.
Labor Commissioner exam of UPSC is one exam where you write one paper, direct interview. Right? So, I knew there will be 100 marks. 100 marks paper and goes it. Question paper issue ಆಯಿತು, OMR sheet issue ಆಯಿತು, ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದೆ. 100th ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಜ್ ಎಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡನ್. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ, 2 ಸತಿ, 3 ಸತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಆಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಪೇಪರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಇದೇನಿದು 20 ನಿಮಿಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಲೆಂದಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅ ಲೆಂದಿ ಪೇಪರ್. ವೇರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಲೆಂದಿ? ಐ ವಾಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ 120 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೋಡೋದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್? 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನನ್ನ 100th ಕ್ವೆಶನ್ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಎಂಡ್ ಕೊನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ತಿರುಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಫ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೇ, ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಫ್ ಪೇಜ್. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ 120 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಏನು? 1 ಕ್ವೆಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕಡಿಮೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? UPSC ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಂತ? 0.9, 0.8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ನಾನು. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರನ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ರನ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? Right? Yes? Now, look at the instructions. Question paper specific instructions. Right? There are 20 questions printed both Hindi and English. So questions are in Hindi and English. All questions are compulsory, no choice. Number of marks carried by a question or part is indicated against it. Estu anta. Answers must be written in medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly. Question cum answer booklet. Right? So till previous syllabus 2012 ತನಕನೂ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋರು, ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 to 10 must be 150 words. Whereas question number 11 to 20 should be in 250 words. So this is the upper limit. Right? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್. ರೈಟ್? 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟೆ, 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟೆ, 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. 99.9% you should write all 20 questions. Except probably 1 question ನನಗೆ ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. That's how you are looking at. So you are not looking at excellence in every question. You are looking at writing above average answers. Okay? That we will come to understand. Keep the word limit indicated in the questions in mind. Any page or portion left blank in the question come answer booklet should be struck off. This is instruction. Okay? Let's look at the question now. First question. Discuss the salient features of Harappan architecture. Right, what is this? Art and culture. Correct? Ancient times, Harappa is Indus Valley civilization, adar architecture touch madide, so this is art and culture. Second question. Explain the main aspects of Akbar's religious syncretism. Again, art and culture. Right? So medieval India dalli iddanta Akbar religious syncretism. Akbar religious syncretism yaake kelta idare ಹೇಳಿ? Akbar was a Mughal king, right? Greatest king, Akbar the Great ಅಂತೀವಿ ನಾವು.
greatest king of Mughal times, right? So why is Akbar's religious syncretism must? Din-e-Ilahi, right? Akbar went on to create a separate religion. Akbar did not take complete idea of Islam. He created a separate religion as such, trying to bring everybody together. Din-e-Ilahi. Okay, that idea. So that's why that question has come. So this is a culture-based questions related idea. The sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. Again, art and culture question. Okay. Next, question number 4. How are climate change and sea level rise affecting very existence of many island nations? Discuss with examples. Yavadu? Geography. What are non-farm primary activities? Non-farm primary activities. Right? How are these activities related to physiographic features in India? Discuss with examples. Geography. Mining. Right? Farm alde iruvanta primary sector activities yavdu? Adukku physiographic features ku yen sambandha? Question. Okay? GS paper 1. Your geography aspect. Explain briefly ecological, economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. Right, geography. Effectively, it should have been part of GS paper 3 because energy is GS paper 3 or GS paper 1 al kedidare. So geography understanding al baribeku. Right. Next, what are tsunamis? How and where are they formed? What are their consequences? Explain with examples. Direct question of geography, geophysical phenomena. Right. How does smart city in India address the issues of urban poverty and distributive justice? Society, urbanization and right globalization related idea. The ethos of civil service, in India stands for combination of professionalism and national consciousness. Elucidate. Right, ಎಲ್ಲಿ touch ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Society with some amount of post-independence idea, not the society. Right? ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ idea. Do you think globalization results only in aggressive consumer culture? Justify. Again, globalization, society related idea. Okay? Right? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕಲ್ತಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಲ್ಚರ್. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಏಜ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಜಾ ತಗೊಂಡು ಆ ರಜದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ವಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತರಕಾರಿ ಬೇಕೋ ಸಾಮಾನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾಲನೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು, ಮಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಝೆಪ್ಟೋ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್. Then was e-commerce. Then was Nataraja commerce. Right? All this is what? Aggressive consumer culture. So ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದಷ್ಟು ಅಂತಾಗಿ ಫೋನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು. ರೈಟ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಆಗೋ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡೋವಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೇಳಿ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ರೈಟ್, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಟುಡೇ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 500 rupees ಆನ್ ಒನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ರೈಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇರ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಆ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಆ ಬೆಲೆ ಅದು 515 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು. ರೈಟ್, 400 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು, 515 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ರೈಟ್, ಆ ಕಾಲನೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡು 350 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 350 rupees was 1 gram gold. I have seen that times. Today what is 1 gram gold?
14,000 rupees. Imagine. Right? I'm not a very old school person. This was 98, 99 times effectively. Right? That's the idea. So this is that idea. Globalization in the hege consumer culture and aggressive consumer culture. That matter. That is the understanding of society. Okay? Mahatma Jyotirao Phule's writings, efforts on social reforms touched issues of almost all subaltern classes. History and society related aspect combined. Trace India's consolidation process in the early phase of independence in terms of polity, economy, education, international relations. Post-independence history. Independence nantara, polity, economy, education, international relations, hege ನಾವು consolidate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Post-independence idea. The French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. World history. Give a geographical explanation to distribution of offshore oil reserves of the world. How are they different from onshore occurrences of oil reserves? Resource geography. Offshore, onshore ಅಂತಂದ್ರೆ right? Tarapur, Bombay high hill ಸಿಗೋದು offshore. Onshore, right? That idea. Okay? So oil reserve, resource geography. How can artificial intelligence and drones effectively be used along with GIS, RS techniques in location and aerial planning? Geography, right? In terms of technology orientation, but geography. Discuss how changes in shape and sizes of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movements of crustal masses. Geography, direct plate tectonics na ತಿರುಗಿಸ್ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ ಇದು. Discuss the distribution and density of population in Ganga river basin with special reference to land, soil and water resources. Okay? So again, geography related distribution. How do you account for fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with Indian experience. Right? ಆಗ್ಲೂ ಒಂದಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು? ಜೋಳ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ರೈಟ್? ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಲೂ ತಿಂತೀವಿ. ಏನು ತಿಂತೀರಾ? ಅದೇ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಬಟರ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, that way. So the idea of fast food industries and given the increased health concerns illustrate idea with Indian experience, how the change has come. So how globalization has brought that fast food culture and how things have changed aspect in that line, right? Achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's needs in country like India. Right? So sustainable growth and environment protection both can come into conflict. Right? This is society. Last, does tribal development in India center around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Right? Again, society, tribal development related. You saw the questions, right? So it's an illustration of how syllabus aliro idea na questions agi hege bandide. Just last August alli nadadiro mains questions. Okay? Adu hinde nodona just run through. 2024. Look at this now. Same instructions approximately. Okay? 3 hours, 250 marks. Questions are compulsory. 20 questions, right? Question come answer booklet 1 to 10, 11 to 20, 250 words, 150 words. Question just to run through madi questions now, right? Underline the changes in the field of society and economy in Rigvedic later Vedic period. Art and culture, right? History. Contribution of Pallavas of Kanchi in development of art and literature. Art and culture. Right, what were the events that led to Quit India movement? Freedom struggle, history. What is sea surface temperature rise? How does it affect the formation of tropical cyclones? Right, geography. Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in light of conditions in developing countries. Urbanization and society related aspect. What is the phenomena of cloudburst? Cloudburst is
right? Like earthquake, volcano, tsunami idea, right? Landslide adatara, cloud burst, right? Uttarakhand, Himachal, Jammu and Kashmir agatala, right? What is the concept of demographic winter? Is the world moving towards such a situation? Right? Geography. Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? Women and oriented issues. Society. This is question. Inter-caste marriages between castes which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true when it comes to inter-religious marriages. So, antar-jati vivaha, yelli socio-economic parity idyo, alli increase agide. But it is less true when it comes to inter-religious marriages. Right? Society understanding it. Next. In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs, private sector must produce society? Right. The great Cholas were no more, yet name is still remembered as a great pride because of highest achievements in the domain of art and architecture. The temple architecture and others were greatest. Right. Art and architecture culture. How far is it correct to say First World War was fought essentially to preserve balance of our world history? First World War. Right. How far was Industrial Revolution in England responsible for decline of handicrafts, cottage industries in India? So, right, history, freedom struggle related. The groundwater potential of Gangetic valleys is on serious decline. How is it affect food security? Right, geography. What are Aurora Australis, Aurora Borealis? How are these triggered? Right, geography. Aurora Australis, Aurora Borealis, right, literally pyro show nadita irate. This is realistic. What are twisters? What is the majority of, why are majority of twisters observed around Gulf of Mexico? Right, geography related aspect. What is regional disparity? Regionalism and topic is regional disparity. How does it differ from diversity? How serious is the issue of regional disparity in India? Okay. Despite comprehensive policies for equity, social justice, underprivileged sections are not yet getting full benefits of affirmative action envisaged by the constitution. Ishtella reservation ella iddu kudanu adu real benefit avaru talupta illa yake. Right, society. Globalization has increased urban migration by skilled, young, unmarried women from various classes. How has this trend impacted personal freedom and relationship with family? Right. Critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities, society. Okay. So it is just an understanding for you to get of how syllabus in more part nodudi. So history, society and geography na specific agi direct keliro questions ave, interrelated keliro questions. Are we clear? All of us? Yes? Clear? That's the idea. Okay? GS paper 1 syllabus decode is complete. Any question, any doubt, any clarification about anything that we have done? Any clarification? Doubt, clarification, right, curiosity, anything you want to ask? Keli. Please ask, please feel free. People online also. Any question? Kili, any question you want to ask, please, Kili. No question? Anything you want to ask? No question, all clear? Right. So GS paper 1, 2, 3. GS paper 1, what are the 3 parts? History, society, geography. GS paper 2, polity, constitution, governance, social justice, international relations. GS paper 3, economic development, agriculture, science and technology, environment, disaster management, and third part, security. GS paper 4,
ethics, integrity, aptitude. Okay? So you GS paper 1 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ most probably GS paper 3 touch ಮಾಡೋಣ. Okay? Right? 3 ದಿವಸ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ probably we'll send somebody else. Okay? We'll take up something. Clear? Yes? Okay? Right? So this is all very important exercise so that you build better clarity and aspects related to the idea. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಜೊತೆಗೆ NCERT ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ? ಎಸ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ? ರೈಟ್, ಸಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಇಯರ್. This is 31st December. I told this in the morning class today when we were, so I want to tell this to you also. Many times in life, we forget to talk to ourselves, right? In the present day of social media, we are very active in trying to tell, trying to display, trying to put forward what we are doing, where we are, everything to the world. And we tell everything to everybody else. But many times we don't talk to ourselves, we don't tell things to ourselves. Probably today is a day where you should do some amount of self-reflection, some amount of self-introspection to largely look at how the year went by, what were your plans, what were your dreams, what is that you thought about. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಡೀತು, ಏನು ಸರಿ ಹೋಯಿತು, ಏನು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? It is not about delving into past, being in the past. It is about trying to learn from the past. It is a very, very important idea. All of you are in a very important stage of your life, very interesting stage of your life where you are dreaming ahead. And as aspirants of civil services, you are dreaming big. These dreams are wonderful dreams to see. So the next years that are coming by will have great things packed for your life, for which you need to be strong as a personality. You need to learn from the mistakes that you have done and probably take much more positives as you go ahead. So today is a day probably where you sit down with yourself, ask yourself, what could be better, what can you change, what can you do differently. Right? And there is an inner conscience which will tell you things very nicely and probably ask some difficult questions, some very honest questions, some very brutal questions. Right? Don't be too harsh on you, be light on you, but ask questions to yourself. And on that sense, welcome a new year to your own life, because every day has its own new things packed to yourself. And probably the next 1 year, the next 2 years are going to be real great for all of you if you take it up in a very positive frame of mind. Okay? So for all your dreams that are coming ahead, for all the life that is coming ahead, for all great things that are coming ahead, welcome them with open arms. And we welcome you to the larger family of India for IS. Right, for the year that is coming ahead, we wish you that all this comes with a great pleasure ahead that you see in life. Wish you all, take it forward. Okay? Thank you so much. Orientation continues, syllabus decode continues tomorrow. See you all tomorrow. Good day. Thank you so much.